Na noit interior a mi vu, minha mi liguides. Vocatem que cuidar das filhos das sua irmã. Ela não pediu. Ela me avisou que minha irmã tinha uma emergência. E esperava que eu cancelasse minhas reservas pagas. Quando me recusei, meu pai pegou o telefone. Família vem em primeiro lugar. Al disse, cancel a viagem. Olhei para a mala ao lado da porta e lembrei de cada aniversário. Fim de semana e oportunidade. Que eu havia abandonado por alguém. Não esse plano direito. Não, respondi. Dessa vez não. Uma hora depois, minha irmã mandou uma mensagem me chamando de egoísta e acrescentou. Vou que vai mudar de ideia quando os ver achei que era mais uma amiga para adivar minha culpa. No aeroporto na manhã seguinte, meus pais ligaram rapidamente. Mas silenciei o celular e embarquei ao lado da minha melhor amiga. Pela primeira vez, escolhi uma promessa que eu fiz a mim mesma. 7 horas depois, nasceu o puso em Reykjavik. Quando liguei o telefone, tinha 38 chamadas perdidas das meus pais, da minha irmã, da número desconhecido e do departamento de polícia da minha cidade. A mensagem final da minha irmã continha 4 palavras, e elas estão na sua porta. O que ela fez transforma uma discussão familiar em uma investigação de bem-estar infantil. Expás milhares de dólares em mentiras e forco. Meus pais decidiram qual filha elas. Finalmente estivam dispostos a responsabilizar. Antes de contar o que aconteceu depois, me diga onde voca esta e como está o clima aí. Quero saber onde minha história pode viajar. Eu estava dentro do aeroporto de Keflavik, encarando meu telefone enquanto os viajantes passavam a meu redor. Minha amiga Tessa envolveu meu rosto e pegou minha mala. Abri o aplicativo das câmeras de segurança conectado em minha casa em Providence. A primeira gravata foi capturada às 8h14 daquela manhã. Menos de uma hora depois que eu saí para o aeroporto. Uma SUV escura parou em frente a minha casa. Minha irmã mais velha, Brooke Anderson, disse com seu filho de 8 anos. Caleb, sua filha de 5 anos. Sophie, 2 mochilas, uma sacola de compras e cobertor fino. Brooke os levou à varanda. Bateu várias vezes e olhou diretamente para a câmera. Sua tia está dentro. Diz elas. Ela provavelmente está no banho. Espera-me aqui. Caleb apontou para a garagem vazia. Mas Brooke já estava voltando para a SUV. Antes de ir embora, colocou envelope embaixo do capacho. A próxima gravata mostrava Caleb batendo novamente enquanto Sophie sentava em cima da mochila. Estava 6 degrees Celsius e elas usavam casacos leaves. 20 minutos depois, Sophie começou a correr. Caleb enrolou no cobertor e tenta ligar para alguém de tablet pequeno. Mas a bateria descarregou. Minha vizinha acabou notando elas. Verifica minhas janelas e chamou a polícia. Ver Caleb prodigar armzinha foi como soco no peito. Brooke não tinha apenas me pedido para cuidar das crianças. Ela tenta tornar minha recusa. Tornar minha recusa impossível, abandonando os filhos na minha casa trancada depois que eu já tinha saído do país. Liguei para o policial que tinha deixado o recado no voicemail. Ele confirmou que as crianças estavam bem. Meus vizinhos ficaram com elas a polícia chegar. Eu cancelo tutelar esse envolve quando nenhum responsável legal pode ser contatado inicialmente. Meus pais finalmente apareceram na delegacia, furiosos, não com Brooke, mas comigo. Minha mãe insistiu que houve mal-entendido. Meu pai disse que eu creia crise a viajar depois de ter sido avisado de que as crianças precisavam de mim. Então o policial perguntou onde Brooke estava. Meus pais alegaram que ela estava participando de uma conferência obrigatória em Boston, mas Brooke nunca tinha mencionado isso a noite anterior a meu voo. Liguei para ela, mas ela mandou direto para a caixa postal,
manda uma mensagem, onde voca esta? A polícia encontrou Caleb e Sophie do lado de fora da minha casa. Ela respondeu, eu te disse que precisava de ajuda. Voca escolhe uma viagem. Não finja surpresa de que há consequências. Tessa, que trabalha como investigadora de seguros, me diz para guardar tudo. Enquanto esperávamos o coro allegado, vexamos as imagens de segurança, capturamos todas as mensagens e criamos uma linha do tempo. Enviei os arquivos para o policial e para a assistente social designada. Minha me liga momentos depois. Voca precisa voltar para casa, diz ela. Sua irmã está sob enorme pressão. Ela disse duas crianças do lado de fora de uma casa vazia. Ela achou que Voca ainda estava lá. Ela me vai ser como a mala. Minha me mudou de tática. Caleb e Sophie estão traumatizados. Voca quer que elas fiquem como estranhos enquanto Voca dirige pela Islândia? Essa frase foi desenhada com precisão. Para nós, meus pais transformaram os fracassos de Brooklyn testes do meu caráter. Sempre que eu me recusava a rasgar lá, a conversa se tornava julgamento de qual amorosa eu era. Dessa vez, porém, as crianças estavam seguras que meus pais e profissionais estavam envolvidos. Voltar não apagaria o abandono. Eso ensinaria a Brooke que criar uma emergência maior garante resgate maior. Não vou voltar mais cedo, vou cooperar como investigador, mas não vou assumir responsabilidade pela decisão de Brooke. Meu pai gritou que eu estava destruindo a família em ser alegado. Na manhã seguinte, assistente social Angela Ruiz me contada como informax que mudaram tudo. Ela havia falado como empregador de Brooke. Now havia conferência em Boston. Brooke tinha sido demitida 11 dias antes e ninguém sabia para onde ela tinha ido. Angela perguntou se Brooke tinha histórico de desaparecimentos, de deixar as crianças sem aviso ou de desviar dinheiro destinado a ILS. Eu queria proteger minha irmã, mas intuo lembrar de Caleb envolvendo Sophie no cobertor e respondi com honestidade. Brooke sempre criava emergências que pareciam acidente. Quando adolescentes, ela pegou meu carro emprestado e o devolveu com o tanque vazio. Depois correu porque o namorado a tinha abandonado. Na faculdade, eu assumi meu cartão de crédito de emergência para uma viagem de fim de semana e alegou que as compras eram fraudulentas. Depois que Caleb nasceu, ela pedia regularmente para eu cuidar das crianças por hora e voltava na manhã seguinte. Cada incidente era tratado como herói isolado, nunca como padrão. 3 meses antes da minha viagem à Islândia, Brooke anunciou que o clube da recreação onde trabalhava a tinha promovido a gerente sênior de eventos. Ela postava fotos de liles de cara de jantares caros. Se apresentando como uma me solteira exausta com uma carreira glamourosa. Também afirmou que seu ex-marido, Marcus Hale, tinha parado de pagar pensão alimentícia. Quando ela disse que o programa de atividades das crianças estava amicando, excluí-las, transferi R$6 para ela. Ela permitiu-me pagar mês. Angela pediu comprovante e enviou o registro bancário junto com a mensagem de Brooke. Voca salvou as crianças de perder única rotina. Estável que elas team, a radical agora, parece calculada. Tessa e eu revisamos as imagens da varanda novamente. O motorista da SUV nunca saiu do carro, mas sua mãe estava visível no volante, com grande relógio partido. Reconheci fotos que Brooke havia deletado. Pertencia a Gavin Mercer, socio do clube casado que era dono de várias concessionárias em Massachusetts. Brooke apresentou evento de caridade como doutor que apoiava mais trabalhadores. Depois disso, ela o mencionava constantemente, insistindo que era apenas cantado profissional. A verdade se desenrolou rapidamente.
Brooke foi demitida depois que dinheiro sumiu de uma campanha de arrecadação para agasalhos de inverno. Ela alegou que uma fatura de fornecedor foi duplicada, mas uma revisão interna mostra que vários pagamentos foram redirecionados para uma conta digital registrada como email pessoal dela. Mais de 45 reais estavam desaparecidos. A suposta conferência em Boston era, na verdade, uma estadia de 4 noites resort em Barbados com Gavin. Ela planeava deixar as crianças comigo sem o meu consentimento por contratar. Uma baba noturna custava dinheiro que ela não tinha mais. Minha viagem atrapalhou seu plano. Então ela transforma minha recusa em uma falha moral. Quando confrontei minha mãe, ela disse que eu não sabia a história toda. O empregador dela confirma que ela foi demitida. As pessoas perdem empregos. Isso não as transforma em monstros. Ela abandonou os filhos. Ela entrou em pânico porque boca esse recurso ajudar. Lá estava de novo. As equas de Brooke eram desculpadas como pressão, enquanto as minhas eram julgadas como escolhas. Perguntei se ela tinha visto Caleb tentando manter Sophie aquecida. Minha mãe começou a correr em mim.